Welcome to the show, Mr. Chimezie Emewulu. Thank you for being with us today. Thank you so much. Thank you. Alors, pourquoi l'identité numérique est-elle aujourd'hui devenue un enjeu stratégique sur le continent africain? So, why digital identity is strategic now on the African continent? Thank you so much. So, I think the fundamentals is where we need to start. Africa needs to build wealth, or Africa is already on the trajectory of building wealth for its citizens. And for that to happen, we need to move from analog systems to digital systems. And for you to do that, and create what we call the digital economy, you need to build trust infrastructure. And the fundamental building block for trust infrastructure is identity. So in every transaction, you need to know who is on the side of this transaction and who is on the other side. And that is fundamental. That is the building block. So the whole conversation is down to why identity is important is simply because you need to build trust. And for you to build trust, you need identity. And why trust is important is because you need it to create a digital economy where everybody can be participating in that economy. So you have different people that needs to, maybe the person that needs to buy a SIM card or open a mobile money account, or the farmer that needs to receive some input. Everybody needs to still prove their identity and still be able to have all those assets. So fundamental is access, and that access is based on trust for people to do business, and the building block for that is identity. Une donnée essentielle, donc allez-y. Voilà, donc essentiellement, ce que M. Chimezie vient de mentionner justement, c'est que l'Afrique est en train de passer de cette étape analogue à justement à une Afrique digitale aujourd'hui. Et nous, Semfix, nous positionnons comme un acteur majeur sur ce volet-là. Et l'objectif justement, c'est de pouvoir accompagner les différentes entités que nous avons sur le continent africain plutôt, à pouvoir créer la confiance autour des transactions. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est justement en confirmant l'identité des personnes que nous avons en face de nous. Donc l'exemple clé qui a été donné ici par M. Chimezie dans le cadre des télécoms, quand un utilisateur va acheter une SIM, il faut justement qu'il confirme son identité. Et donc tous les outils derrière cette confirmation sont des outils digitaux que nous mettons également à disposition de nos différents pays africains. Alors, dans son intervention, vous avez parlé il y a quelques instants du passage de l'analogie vers le numérique. De façon pratique, comment cela se fait? So you mentioned moving from analogy to digital now. You want to know practically how this is going to be, how this will happen. So when you before we got to the point of the current digital age, the IDs that were issued used to be paper-based ID. And the challenge with paper-based IDs is that you are not able to always be able to prove your identity in all situations, especially in the post-COVID world where people would need to remotely prove their ID, and in an AI world where also you would need to be clear who exactly is the person involved in a transaction. So if somebody opens a bank account in your name and uses that bank account to receive fraudulent monies, you need to be able to prove that it is you or that it is not you that opened that bank account. So okay. The way to do it is simple. It's just to ensure that everybody is enrolled in a digital system and that there's a mechanism in place to protect that identity, that enrollment, so that nobody can fraudulently make use of that. And then ensure that everybody can have a mechanism of proving that they are who they say they are. Because in every transaction, you need to be able to say, this is who is involved, and they are truly the person they say they are. So first, you need to digitize that process by ensuring that people are enrolled into whatever the system should be, put a mechanism in place to protect that information and ensure that nobody can tamper with it, and also a mechanism in place to ensure that people can prove who they are in all different situations. Allez-y pour les spectateurs. Voilà. Donc justement, comme M. Chimezie le disait tout à l'heure, notre manière de fonctionner précédemment en Afrique, on était plutôt sur du papier. Voilà, donc vérification d'identité via une carte nationale d'identité, un support physique qui n'était pas souvent lié à une confirmation
digitale. Alors, donc, avec Simfix aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les États à pouvoir mettre en place les infrastructures nécessaires qui vont permettre de pouvoir confirmer les identités des individus de manière un peu plus vérifiée. Okay? On peut pouvoir vérifier, par exemple, la biométrie de l'utilisateur, biométrie faciale, l'empreinte, pour confirmer qu'on a effectivement en face de nous le bon utilisateur. Il a parlé tout à l'heure du cas du Covid 2019. Voilà. Et pendant cette période, il était très difficile pour certains pays de pouvoir justement fournir certains services aux citoyens parce qu'il n'y avait pas justement cette infrastructure digitale-là qui allait permettre de confirmer ces identités. Et donc, en résumé, on passe du système papier à un système digitalisé. Et à partir du système digitalisé, on va mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir capturer les données de ces utilisateurs, confirmer également que ces données-là sont protégées pour que on ne soit pas dans une situation où nous sommes victimes de cyberattaques. Alors, vous parlez d'accompagner les différents États africains sur la voie de la digitalisation. Alors, la confiance, elle est au cœur de tout un système d'identification. Comment est-ce que comptez-vous justement construire la confiance entre vous et les États africains? So you mentioned that Simfix is going to support African governments in that space for digital trust. So how you are going to do that? How you are going to ensure that the trust is in the place? Okay, so what Simfix is set out to do is to build the trust infrastructure, and we are building it one organization or one country at a time. We help countries to set up proper systems for their national ID enrollment. We also help them to put processes in place to ensure that they're able to perform due verification of their citizens. So on the question of how Simfix is helping, we're helping in a lot of different ways. So it depends on which agency we are engaging. For example, there's a country in Africa that we've enabled their citizens in over 83 countries to be able to renew their international passports without them needing to visit their embassy. So if you picture a country as big as Canada, where you travel from one part of Canada to the other in about 6 hours flight, and you need to go to your country's embassy, so you need to take a 6-hour flight to go there, and you need to take excuse from your work. There's a lot that goes in just for you to go there and get your passport renewed. So we work with such countries, for example, the country we worked with, to put a process in place for citizens to renew their passports without needing to go to their embassies. So they do everything on their mobile phone, including collecting their biometrics, but it's only for renewal. So in that way, we help those citizens avoid the cost of travel, avoid needing to travel long distance, avoid needing to take an excuse from work, and that is helping to make them included in that process. So it makes things a bit easy. And that's for those in diaspora. For what about those in the country? We equip the government, we support them to also ensure that the same set of services is made available. You want to renew your passport or you renew your ID, that you don't necessarily have to go queue up in those agencies. You can actually do it. Or maybe they are trying to establish identity for the very first time for you. We are able to provide systems that can do all those type of checks to confirm that the right person is the person being serviced. So it comes in different flavors. It depends on the organization we are engaging and the kind of challenges that they are facing. So, but it cuts across a wide spectrum, really. Alors, quelle est la place de la confiance, justement? Voilà, Allez-y. donc, justement, en mettant en place l'infrastructure nécessaire, Simfix souhaite se positionner à cet effet. Monsieur Chimezie a mentionné l'accompagnement en mettant en place des plateformes d'enrôlement qui permettent de pouvoir mettre à disposition des citoyens africains les cartes nationales d'identité et les passeports. Et un cas récent qu'il a mentionné, on a accompagné un État africain dans la mise en place d'une plateforme qui digitalise le processus de renouvellement de passeport. Donc aujourd'hui, si vous êtes en France, aux États-Unis, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Quelle que soit votre position géographique. Oui. Vous pouvez faire votre demande et votre passeport est livré. Donc vous voyez ce type de projet stratégique sur lequel nous travaillons avec les États, c'est un moyen pour nous de pouvoir justement confirmer le concept qui a été mentionné, la question de confiance. Comment on le fait? Si un individu a déjà son identité, ses données biométriques qui sont déjà dans la base d'un État, avec ces solutions-là, l'État a la capacité de confirmer effectivement via une nouvelle capture qu'on a affaire à la même personne. Voilà. And if I want to add some little bit more, essentially, remember, like I said, we built the trust infrastructure, right? Meaning that it's not just in terms of identity. It cuts across a spectrum. For example, you look at the telco network, people swap your SIM, yes, and
the moment they swap your SIM, they can take over your accounts and they can reset and take over your WhatsApp or take over your email. So that is also part of the stack where you are checking, does this person that is about to swap this SIM, does he have the right capacity or the right, is it the right person to be able to take, swap this SIM or update this? So when you look at the full spectrum, we're looking at how inclusive is the technology, does it make sense? Does it protect the ordinary everyday citizens? Does it ensure that their rights are not trampled upon by another person? So it's a lot of stack on that spectrum, if that makes any sense. Très bien. Voilà, donc justement, 3 points. Donc, ce sont des solutions qui sont inclusives, qui permettent à toutes les populations justement de pouvoir avoir accès à un certain nombre de services. Et on s'assure Y compris les populations des zones rurales. Hein. Rurales, effectivement. Et on s'assure que ces populations, ces données collectées sont protégées. Et justement que, voilà, on n'est pas sujet à des, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des attaques de cybersécurité. Alors, qui doit avoir la responsabilité justement ultime de la protection des données personnelles des citoyens africains? Est-ce les États, est-ce les régulateurs ou encore les acteurs technologiques comme vous? Okay, so now it's asking who should be in charge of data protection of African citizens? Is it the government or private company that are providing services like something? So private companies should never be the protector of the data of citizens, right? Governments should actually ensure, okay, so there are so many stakeholders here, if you think about it. The government will make the laws, and the regulators, which maybe in whatever is the country, there's always the ID protector that is going to, the person's job is to enforce the right of everybody, to ensure that nobody tramples their right, to ensure that the data is actually properly secured. People like us, the private sector, we play at the point of building the infrastructure. But then there's also the role of development partners like the World Bank and the rest of them, who will bring in the patient capital and global learning. And then you also have the civil society, who will keep everybody honest and keep asking the key questions, like people in the news that will also keep asking the right questions to ensure that everything is aligned. So at the end of the day, it is a multi-stakeholder effort. It's not anybody's specific responsibility, okay. But at the same time, primarily, the government must ensure that the citizens' information is protected, and it shouldn't be in their hands. It shouldn't be owned or kept by the private sector. It must always be with the government. So the private sector's job is to build the stack and hand it over. Government should operate that stack. Voilà, donc le gouvernement va mettre en place toutes les lois justement qui visent à protéger les données des utilisateurs. Et nous, en tant qu'entreprise privée, on va mettre en place cette infrastructure. Et je pense qu'au-delà de l'infrastructure, il y a d'autres acteurs comme par exemple la Banque mondiale qui peuvent financer cette initiative, ou les organisations financières associées à ce type d'initiative. Et je pense que voilà, c'est tout un ensemble de personnes. Alors, nous parlons là d'un sujet vraiment très intéressant, mais aussi très sensible. L'Afrique, le continent africain, va-t-il développer ses propres solutions technologiques à long terme, ou va-t-il rester toujours dépendant de l'extérieur? Vous parlez tantôt du Canada, des États-Unis, de la France. Africa is Africa going to build our own systems that's are going to be used for national ID cards, passports, or are we going to continue to rely on the system that are coming from Western countries, from the US, from Canada? That's the question. So we fundamentally believe that the problems in Africa is best solved by Africans, because Africans have the context. They understand what works and what does not work. If you import Western solutions and try to, impose it on Africans, most of the times we've seen that it breaks, because they don't have the right context. They don't understand what works. When you design a solution maybe in a country where there is no power failure, and you bring it in a country where occasionally you have power failures, that solution is going to assume there will be no power failure, and it is not going to work. But if you build it in a place where they understand that occasionally there may be a flicker,
What that means is they design it to be resilient against all those type of flickers, so that when it does happen, the solution is elegant. Okay. So we fundamentally believe Africans should build those solutions. That is what SimFix is doing. SimFix is building all those infrastructural solutions for solving African problems in Africa and working with African engineers and African people. Très bien. Voilà, donc l'idée, c'est que justement, ces solutions doivent être des solutions qui sont conçues par des Africains. Et c'est là que nous intervenons, SimFix met en place cette infrastructure et avec des différents acteurs africains. Voilà. Alors, vous êtes le boss de SimFix, vous êtes basé à Londres, vous êtes sur le terrain déjà depuis quelques années. Quels sont les résultats concrets que vous avez déjà obtenus de façon précise? So what are the tangible results that we have already on ground here in Africa in some of services, activities that we deploy with governments? Oh, we have a lot of results. Like I said, we have digitized processes, like we have citizens from over 83 countries not needing to travel to their embassies to be able to get their passport renewed. We have equipped with some government, like the government of Nigeria, for them to do the national ID enrollment that has moved their database from whatever it was to over 100 million. It was less than 10 million when we started working with them to give them an Android enrollment solution, and we were able to boost it to over 100 million, and it's still counting. So we've worked with different agencies. MTN in Nigeria got a fine of $5.2 billion in 2015, and we worked with them to clean up a process and ensure that the citizens that they are enrolling into their eKYC database, or people they are swapping their SIMs, that they are the right person, they are in the present moment, and they are alive. So not that they're a picture of a ghost or a picture of somebody that they've taken on the wall. So we are putting a lot of these infrastructures in place. Right now we're working with the Pan-African Payment and Settlement System, the PAPS, to implement a governance transaction system such that for every transaction happening across the PAPS ecosystem in all the countries in Africa, would actually inherit that proper governance infrastructure, such that if I am sending money maybe from CIV to maybe Nigeria, I need to be clear that there's no money laundering in that process, there's no funding of terrorism in that process, and people don't exceed the quota of what the government has set, in terms of those transactions. Allez-y. Donc, en termes de projets tangibles, M. Chimezie a mentionné tout à l'heure certains projets, notamment le Bénin, où nous avons accompagné le gouvernement béninois dans la mise en place de cette solution IPAS qui permet de digitaliser le passeport de la diaspora sans forcément que cette diaspora se déplace jusqu'à un centre d'enrôlement. On a également au Nigeria, nous avons mis en place cette solution qui a permis au gouvernement nigérien d'enrôler tous les citoyens nigériens justement pour pouvoir avoir le numéro national d'identification qu'on appelle NNI ici. Et il y a d'autres initiatives, dont l'initiative PASS, qui est un système qui permet de pouvoir vérifier les identités des différents acteurs africains qui font des transactions financières de pays en pays. Alors, vous avez accompagné le gouvernement béninois, le gouvernement nigérian, celui de votre pays d'origine. Concrètement, comment est-ce que l'identité numérique peut changer la vie quotidienne des citoyens sur le continent africain de façon précise? Okay, so you just noted that we mentioned Benin and also Nigeria. So concretely, how these solutions that we are providing can help African countries to, resolve the issue of trust here, concretely. Allons très rapidement. In a summary. Yeah. In summary. Okay, so like I said in the beginning, the fundamentals for trust is identity. When you get identity right, you start building trust on top of it. Trust is not just about identity. Trust has a lot of other things. But if you get identity right, then you can build a lot more trust. If I am doing transaction with you, first thing you want to know is, who am I? When I came here, first thing you ask is, what is your name? Who are you? So, and you want to first understand that before you can know, can I trust this person? So identity is the fundamental. So for us, working with African governments to establish the clarity in terms of identity of its citizens, and then we can build a lot of processes like passport renewal, like firearm licensing, like, different processes where you need to establish that the right persons are the persons involved in those transactions. Like you want farmers, you're giving farmers inputs like fertilizers, so you've given them like maybe some sort of wallet to be able to give them some input so that they can, or you have some social project where you need to get some people to benefit from something. Bottom line, you need to be able to know that this person I'm discussing with, I
can trust him, and this is who he says he is, and it is true. And then obviously the person has to have a way to always ensure that whenever I present myself and say, this is who I am, and this is the access I am supposed to have. Why we do that is because we fundamentally believe that identity is a right, it's not a privilege. We believe everybody deserves equal access to opportunities, and nobody should play God with anybody's identity, because it's a fundamental right. En résumé, nous mettons en place l'infrastructure nécessaire qui permet de bâtir cette identité, qui va servir également à maintenir l'environnement de confiance. Voilà. Ok, donc on a bien compris, hein, nous abordons cette thématique-là bien sûr en tenant compte du fait de votre présence à Abidjan pour la 10e Assemblée Générale de ID for Africa. Alors, quels sont les enjeux? Sinon, que retenez-vous de cette session qui se tient en terre ivoirienne? Okay, so now it's asking what is your view now on the events ID for Africa in Abidjan here? Yeah, what you can share today as experience that you've gotten from this event? Yeah, so the ID for Africa event has, I believe, is a very relevant event that brings in all the relevant stakeholders across Africa with respect to identity for us to come together. You believe, but you're not sure. Well, I'm not the organizer, but Okay. I attend the event simply because I see that the relevant stakeholders are always coming, and the questions that they need to consider or they always discuss are questions relevant to Africa. Fundamental challenges, plaguing the identity sector, why identity needs to be looked into, why identity needs to be enforced, how to make it more ubiquitous, how to ensure that everybody is properly identified, how to ensure that there is inclusion and people are not marginalized, how to ensure that everybody's right to their identity is enforced. So all these are the kind of the questions being considered in the ID for Africa. So for us, Synfix always participates because it is the relevant stage where those conversations are being held. And we feel it is very important for us to keep abreast with what is happening, find ways of contributing our own quota in terms of contributing whatever ideas we can contribute to how to shape those discussions, be there also to ask questions and keep whoever is the panelist honest in terms of what needs to be done, and also make any other relevant contributions, really. Ok, très rapidement, allez-y. Voilà, donc pour cette édition de ID for Africa, nous sommes également acteurs majeurs de cet événement. Donc, comme M. Chimezie l'a dit, à chaque occasion que nous avons l'opportunité d'être là à cet événement, nous sommes là. L'année dernière, c'était en Éthiopie, Synfix était également présent. Et nous n'avons pas voulu dérober cette occasion pour cette édition de la Côte d'Ivoire. Et c'est un ensemble de panélistes qui sont présents à cet événement, qui viennent partager un certain nombre d'expériences. On réfléchit ensemble aux problématiques d'identité sur le continent africain. Et pour nous, c'est un bon événement auquel il faut justement participer. Très bien. Alors, on l'a compris, hein, le mobile sera demain la principale identité numérique du continent africain. Comment est-ce que les Africains devraient donc s'y prendre pour éviter les différents obstacles qu'ils auront sûrement à rencontrer en ce qui concerne le financement, les infrastructures, la réglementation ou encore la confiance des populations? Okay, so now it's asking how African countries can prepare to get that finance from international institutions to finance the systems that they want to build for Africa to ensure that trust. I think what makes sense is for Africa to look inward first and exhaust the options it has before looking outwards to also start asking for finance. And I think it also makes sense to build the business case for the finance, because the finance is not free. When it comes, it still needs to be paid back. So there has to be a proper business case made for how it will be sustainable. So once those business cases are made and we look inwards and we are able to, it's possible to mobilize that finance internally, but in cases where we cannot mobilize those finances internally, then maybe the business case can now drive an external engagement. So bottom line, I believe fundamentally Africans should first look inwards and challenge its people to solve the problems. And when the people are not able to solve the problems, then maybe the help of foreign development partners can now be sought to, with the right business case, obviously, that ensures it's very sustainable to bring them in.
Allez-y. Voilà, donc justement, il faut justement mettre en place ce système d'accompagnement localement. Et si, en tant qu'Africain, on n'arrive pas à avoir les ressources nécessaires, on pourrait, par exemple, avec des cas d'utilisation précis, nous rapprocher des institutions internationales qui pourraient financer ces initiatives ou ces systèmes-là. Alors jusqu'ici, tout ce qui a été fait pour l'Afrique, sinon en faveur de l'Afrique, a touché massivement les populations en zone urbaine. Comment est-ce que comptez-vous y prendre pour les populations en zone rurale? C'est ça la véritable question. Okay, so now it's asking how the solution that Senfix is providing to governments can also touch those people that are in rural areas, right? It's not the people that are in urban cities like capitals, because there are also those people that should have access to services that we're providing. Yeah, I think that's a very important question. So you see, let me use the example of Nigeria. Before they set up enrollment centers at the urban places, and they have these Windows enrollment centers, Windows enrollment devices that are set up in rigid places. So people are supposed to go there to go and enroll and get their ID. But when we came in, we engaged with them and we showed them how we can change the form factor from that rigid setup to Android, such that they can go into the country and go to the rural areas and enroll people in the rural areas. So instead of waiting for people to come, we gave them a mobile Android version that they can use and go to the rural areas, because we believe in the rights of everybody. We believe in that inclusion. So the solutions we build ensure that it's not just only the people in the urban areas that are serviced, it also has the form factor for the people in the rural areas to get serviced. So right now they're running a program they call door-to-door or word-to-word, where they are taking those solutions, going from word to word for in every locality to go and get people to be enrolled into that national ID. Alors la solution repose en gros sur nos dirigeants, on va dire. En gros, sur une dirigeant, mais il y a justement un accompagnement derrière de ces acteurs télécoms ou de ces acteurs technologiques. L'exemple précis que M. Chimezie a donné, le cas du Nigeria, où nous avons accompagné le gouvernement. Dans la phase pratique, les citoyens étaient obligés de se déplacer jusqu'au centre d'enrôlement. On a mis à disposition du gouvernement des applications mobiles qui ont été utilisées pour pouvoir justement aller vers les populations. Donc l'approche change. On change de cette approche où l'utilisateur ou le citoyen devrait se déplacer jusqu'à un centre d'enrôlement. Il se retrouve dans une situation où là maintenant il a la capacité de recevoir chez lui à la maison, dans son village, dans sa zone, les agents du gouvernement qui viennent justement l'enrôler. Donc c'est cette approche-là qui nous permet justement de toucher aussi toutes ces parties qui sont dans les zones rurales. Alors, selon vous, pour terminer, à quoi ressemblera l'identité numérique africaine dans une dizaine d'années? So, what is going to be the future of the digital ecosystem in Africa, like in the next 5 years, 10 years? For the digital ecosystem in Africa, I see more integrations happening. I see more collaboration cross-border. More integration. Systems that are isolated in themselves are not exactly 100% useful. So I see a lot of regional integration happening in terms of the future. What that means is that there will be need for more data sharing. Well, not necessarily data sharing, but identity verification sharing, where people, because citizens in Africa move around within Africa, so there is need for more integration with other African countries where, as their citizens are traveling, the trust should travel ahead of them. So if I am going maybe now to Ghana, for example, my trust information should go ahead of me and Ghana should be aware that I'm coming, not until I show up, right? So we believe that those integrations should happen. So in the next 5 years, I see a lot more integration and a lot more handshake. I see a lot more wealth building, because the trust, the moment is built, a lot of wealth is built on top of it. People build different businesses, knowing that I can trust whoever I am engaging with. So that is what we are seeing in the next possible future. Alors, donc, en résumé, ce que nous voyons en termes d'avancée dans ces 5 années, 10 années à venir, justement, avec cette situation actuelle, c'est que justement, on va mettre en place
une sorte d'intégration. Ce qu'on voit, c'est que les pays africains vont s'ouvrir de plus en plus en termes d'intégration. C'est l'une des raisons pour laquelle ID for Africa se permet de pouvoir justement s'étendre à différents pays africains. Et dans le cas précis, un Ivoirien qui part au Ghana, par exemple, il n'aura pas forcément besoin à l'arrivée maintenant de faire toute cette vérification parce qu'il aura cette intégration. Le gouvernement ghanéen peut vérifier pratiquement dans les bases de données gouvernementales du gouvernement ivoirien et l'identité de ce dernier là. Et donc ça permet de renforcer la sécurité et la confiance parmi les acteurs. Alors, avec la complicité, sinon avec le soutien de la régie, je vous propose maintenant de regarder ce reportage de Seydou Ouattara qui porte justement sur les enjeux de cette rencontre qui se tient en terre d'Abidjan. Dans un contexte où l'Afrique accélère sa transformation digitale, mobile monnaie et e-commerce, services numériques, une question devient essentielle, celle de la confiance. Car sans confiance, aucun citoyen ne confiera ses données, son argent ou son avenir au numérique. Pour bâtir un véritable écosystème de confiance, 3 piliers doivent guider l'action collective: sécurité, transparence et inclusion. D'abord, les États doivent mettre en place des cadres juridiques modernes et la cybersécurité, tout en développant des infrastructures et le paiement digital des services publics. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite à travers la transparence et la lutte contre la corruption. Les régulateurs, eux, doivent protéger les consommateurs sans freiner l'innovation, harmoniser les règles au niveau régional et jouer un rôle pédagogique auprès des populations. Quant au secteur privé, il doit intégrer la sécurité et l'éthique dès la conception des services adoptés, des politiques de données claires et renforcer les partenariats publics-privés pour proposer des solutions adaptées aux réalités africaines. L'enjeu est aussi continental. Accélérer l'harmonisation numérique au sein de l'UMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine pour construire un marché digital unifié et crédible. Parce que sans confiance, pas d'adoption. Et sans adoption, pas d'inclusion numérique. L'Afrique doit bâtir son propre modèle de confiance, pensé pour ses populations et porté par une coopération sincère entre États, régulateurs et acteurs privés. Voilà, c'était le reportage de Seydou Ouattara. En vous écoutant, on sent beaucoup d'optimisme dans vos propos. Pourquoi? By listening to you, they also see a lot of optimism in your words. Pour terminer. To end. Why the optimism? So we set up SIMFIX to build a trust infrastructure for Africa, to build it one country at a time. But sometime along the line in 2022, sometime around August, it became personal. It became personal because my dad was kidnapped. And when the kidnappers took him, they sent a real bank account for us to pay ransom. Okay. And we tried to trace it. And the people that own those bank accounts did not know they have those bank accounts. So the challenge became personal for me. It became a life mission that I must solve this problem of identity. I must solve the problem of trust. I can't imagine the number of people out there whose SIMs, you bought a SIM from a telco, and that SIM is in the hand of somebody that you don't even know has been registered to your identity. You have bank accounts being operated every day, transfers happening, but you don't know you own such bank accounts. And somebody is managing it and using it to move monies that you have no clue about. So we saw a lot of challenges. And from that point, it became personal to me to solve the problem of fundamental trust, which its building block is identity. It needs to be solved. Thank you so much. Thank you. Voilà, donc pour résumer justement, ce problème d'identité là est devenu personnel dans le cas de M. Chimezie qui a vu son père être enlevé par des personnes qui ont demandé un rançon. Et ce qui a été fait quand on a effectué le paiement, il s'est trouvé que les identités derrière ces comptes bancaires là, en fait, n'étaient pas les identités de ces personnes. Il y avait des personnes qui ne savaient pas que leurs identités étaient utilisées pour ce type de situation. Donc, ça a vraiment renforcé encore cette envie de supporter le continent africain, de
créer cette infrastructure de confiance-là, vérifier qui fait quoi, qui est autorisé à faire quoi, est-ce qu'effectivement cette personne détient cette identité-là. Et voilà, c'est vraiment cette mission que nous avons aujourd'hui. Très bien. En tant que Merci beaucoup à vous, Christian Daon, pour avoir assuré la traduction de cette antenne. Merci beaucoup pour votre présence. Thank you, Mr. Emewulu, for joining us today and for sharing your experience and vision for Africa's digital future. Thank you. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette thématique qui touche à la fois à la souveraineté, à l'innovation et au développement du continent africain. On le retient, l'identité numérique ne représente pas seulement une avancée technologique, elle pourrait devenir un véritable levier d'inclusion, de gouvernance et de transformation de l'Afrique de demain. Merci à vous de nous avoir suivis dans votre émission. Ça fait l'actualité. Je vous dis à très vite.